Cipsela presents Aerospace Workshop. In this version, the workshop participants delved into the satellite module, acquiring new knowledge that would allow them to face the following challenge. Working in groups, they had to create a company to apply for a fictional bid whose mission consisted of mapping the moon in detail by using satellites. To achieve this, students had to first learn the basic concepts about satellites through virtual lessons and challenges coordinated by the instructors. To ensure learning of the concepts, they built models, made prototypes, and performed simulations. To conclude the module and make the selection of the winning bid, the teams made their pitches to a panel of top-notch evaluators, a world-class jury. Dr. Cesar Ocampo, aerospace engineer at NASA's Johnson Space Center, Dr. Sonia Hernandez, who worked on the Cassini mission at the Jet Propulsion Laboratory, Dr. Ricardo Restrepo, an engineer currently working on JPL's Europe Clipper mission, and Luz Maria Martinez, an engineer for natural space environments at NASA's JPL. The decision of the winning team was decided by a series of criteria. In addition to the verdict of the judges, all the work throughout their module was taken into account. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Olaya y soy ingeniero aeroespacial encargado del proyecto Titanic de la compañía Orion Cruisers. Bueno, yo soy Michelle, muy buenas tardes para todos. Soy la directora de misión y vocera de la empresa TENE. Y este es el Spartan 01, como ven tiene un diseño muy futurista. Recuerda, alcanzar las estrellas puede sonar un poco loco, pero nosotros te llevaremos más allá de ellas. Space Rocket. Imágenes muy detalladas para ver la resolución, digamos, de un cráter o una resolución de una roca de 10 centímetros o qué tipo de resolución estás hablando. ¿Y habrá propulsión suficiente para durar 10 años en órbita? Sí, señora. Bueno, me gusta la idea de los 3 satélites y me gusta mucho la presentación, muchas gracias. Creo que todos nosotros los jurados estamos entregados a esta ciencia de explorar el espacio. Y algo que encontramos en común es que es una ciencia, un área muy apasionante, así que es altamente recomendada. Está siempre llena de emoción y satisfacción, pero también cuesta y requiere mucho trabajo y mucho empeño. No hay sueños gratis, pero con disciplina, con dedicación, yo creo que esto se puede alcanzar. After hearing some feedback from the evaluation panel, it was time to announce the winner. Orion Cruiser was the company selected to carry out the moon mapping contract.